Hello, so let us look at the first method of finding the volume of solid of revolution. So that is called method of disk. And here first we'll see the method of disk where the disk is perpendicular to the x-axis. ഇനി നമ്മൾ disk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a circle together with its interior is called a disk. So this is our problem. So let f be a continuous and non-negative function on closed interval AB, and let R be the region that is bounded by y equal to fx, below by the x-axis, and on the sides by the line x equal to a and x equal to b. So our problem is to find the volume of solid of revolution that is generated by revolving the region R about the x-axis. So you are given the x-axis as shown in the first figure. X-axis is tannittundu. Then you have a curve y equal to f of x. So R is the region which is bounded by the lines x equal to a, x equal to b, the x-axis, and y equal to f of x. ഇനി സെക്കൻഡ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ y ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ്, അതായത് ഈ റീജിയനെ നമ്മൾ അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോളിഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സോളിഡിന്റെ ഏതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു ക്യാൻ സീ they are in the form of circles together with its interior, which is actually a disk. So here each cross section is in the form of a disk. So if you have a region which is bounded by x-axis and y equal to f of x from x equal to a to x equal to b, so the cross sections perpendicular to the x-axis will be disk. That's how the name method of disk comes. So here we are finding volume by disk which is perpendicular to the x-axis. അപ്പോൾ നമ്മൾ x-axisന് perpendicular ആയിട്ട് cross sections എടുക്കുമ്പോൾ they will be disk. Okay, now let us look at how to find the volume. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് കണ്ടു. സോ സെയിം വേ ഹിയർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സർക്കിൾ, ഈ ഡിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് എക്സ്, ഹിയർ this height will be f of x. So this is a disk which is having radius as f of x. ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുക, ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്ന ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വാല്യൂ എന്താണോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും റേഡിയസ്. ഓക്കെ, നൗ യൂസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സ്ലൈസിങ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സർക്കിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും. സോ പൈ റേഡിയസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അപ്പൊ പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി അതുപോലെ എനിക്ക് ഏതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷന്റെയും ഏരിയ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് എക്സ് എനിക്ക് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഈച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ഓഫ് ദി ഫോം പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി ബൈ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സ്ലൈസിങ്, അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന എ ഓഫ് എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി പൈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് whole square dx ആയിരിക്കും വരിക. So here you can see that x is varying from a to b. So that is the volume of cross section in this case. So here we are using volume of slicing ന്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So this way of finding the solid of revolution is called the method of disk. So this is how we solve the problem. So we can solve this problem by slicing. So we can observe that the cross section perpendicular to the x-axis is a circular disk
which is having radius f of x. So circular disk ayadonde, so the area will be given by pi f of x whole square. Now by using volume of slicing, volume by slicing, so volume will be integral a to b pi f of x whole square dx. അപ്പോൾ cross sections disk shape ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ the method of disk എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so let us see one example. So here asked to find the volume of the solid that is obtained when the region under the curve y equal to fx over the interval 1 to 4 is revolved about the x-axis. So this is the curve y equal to root x. അപ്പം പാരാബോളയുടെ പോർഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്ന y equal to root x. X varies from 1 to 4. Okay. So now f of x എന്ന് പറയുന്ന root x ആയിരിക്കും. So volume will be integral 1 to 4 pi root x whole square dx. Pi f of x whole square dx വരും. So that will be integral 1 to 4 pi x dx. So upon integrating you will get pi x square by 2 where x varies from 1 to 4. So applying the limit you will get 16 minus, okay, pi by 2 into 16 minus 1. So that is 15 pi by 2. So that is the required volume. And one more problem. So the question is to derive the formula for volume of the sphere of radius r. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കണ്ടതാണ് volume of solid of revolution define ചെയ്യാൻ നേരം. So if you revolve a semicircle, you will get a sphere of radius r. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ curve എന്ന് പറയുന്നത് x square plus y square equal to r square. അപ്പോൾ y will be root of r square minus x square. So this is our function y equal to f of x. താഴെ x axis ആണ് axis of revolution, and this is minus r. So minus r to r. So x will vary from minus r to r. So therefore by cross sectional area എന്ന് പറയുന്നത് pi f of x whole square വരും. So by method of disk the volume will be integral a to b pi f of x whole square dx. So f of x നമുക്കറിയാം. So that will be integral minus r to r pi r square minus x square വരും. fx whole square എടുക്കുമ്പോൾ square root പോകും. So you will have pi r square minus x square dx. So upon integrating you will get pi r square x minus x cube by 3 from minus r to r. So applying the limit you will get 4 by 3 pi r cube. The limits apply cheya r minus r. So that will give you 4 by 3 pi r cube. So that is the required volume. And let us quickly look at the next method. So next is volume by washers perpendicular to the x-axis. Now by washer you mean that's a thin plate with a hole in it. So that is a washer. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസിങ്ങിന്റെ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വോളിയം ബൈ വാഷേഴ്സും ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് you will have a region of this form. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട region എന്ന് പറയുന്നത് x-axis bound ചെയ്യുന്ന region ആണ്. So here the region is bounded by the curves y equal to f of x and y equal to g of x. So here you have f and g continuous and non-negative on closed interval AB, and you have f greater than or equal to g for all x in closed interval AB. So R is a region which is bounded by above by y equal to f of x, below by y equal to g of x, and on the sides by the lines x equal to a and x equal to b. അപ്പം നമ്മൾ ഈ റീജിയനെ ആണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിവോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സോളിഡിന്റെ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ പ്രോബ്ലം.
Okay. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. So if you have a region like this, so when you revolve around the x-axis, you are getting a holosphere in that case. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റീജിയൻ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹോളോ സോളിഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ there will be a hollow portion inside the solid. Now അപ്പോൾ if you look at the cross section എന്ന് പറയുന്ന that is in the form of a washer. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ there is a hole in between. So that structure is basically a washer. So in volume by washer, so there you will be getting a hollowed structure. So again here we will be using volume by slicing to find out the volume. Okay. Now let us take a cross section which is perpendicular to the x-axis. അപ്പം നമുക്ക് ഈ cross section എടുക്കാം. So cross section, so this is the curve f of x and this is the curve g of x, and volume x is varying from a to b. So we are taking a cross section which is perpendicular to the x-axis. ഇനി നമുക്ക് മൊത്തം ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വരുന്ന സോളിഡിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് that will be integral a to b pi f of x whole square dx. അതുപോലെ ഈ if you want to find the volume of the hollow portion, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള എഫിന്റെയും ജിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സോളിഡിന്റെ വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ if you are considering a curve which is bounded by x-axis and g of x, അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് integral a to b pi g of x whole square dx ആയിരിക്കും. Now ഈ കംപ്ലീറ്റ് വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹോളോ പോർഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് വോളിയം ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി വോളിയം. സോ let us see by the method of slicing. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ പോർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരും. സോ ഹിയർ യു ഹാവ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ജി ഓഫ് എക്സ്. സോ നൗ വി വാണ്ട് ദിസ് പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ വിൽ ബി pi f of x whole square minus g of x whole square. So here area of cross section will be pi into f of x whole square minus pi g of x whole square. So we have got the area of cross section. Ini area of cross section integrate from a to b with respect to x. So that will give the volume of solid. So volume of solid will be integral a to b pi f of x whole square minus g of x whole square dx. So cross sections washer shaped ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ we call it as method of washers. So we will see in the method of discനും method of washersനും this was about x-axis. അതുപോലെ നമുക്ക് we can revolve it around the y-axis or we can revolve it around any line. ഇപ്പോൾ x equal to a അല്ലെങ്കിൽ y equal to b അങ്ങനത്തെ ലൈനിനെ അബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യാം. So we will see more problems in the coming classes.